This conference will now be recorded. Oh, sorry. My name is Brendon. I'm an alcoholic, and it's great to be here. Thank you for inviting me out. Good evening to you all in India. As you said, I'm in Seattle, Washington area. My sobriety date is October 18th, 1991. My sponsor's name is Kenny. And I'm going to read out of several pages out of the big book, just little passages. One of them a little bit longer than the others, but this will kind of give us a good framework on what we're going to be discussing today, specifically sponsorship and turning liabilities into good account. I'm also going to try to pause quite a bit. I have a tendency to speak more rapidly, so this will be a good exercise in trying to not. Okay, so the pages I'm going to read across, I'm going to give you those ahead of time so you guys know where I'm at. I'm going to read from just a short blurb, a little short passage from bottom of page 14 to 15, Bill's story. I'm also going to read off the working with others on page 89. And then I will also read off of page 124. And then those are all short pieces. And then a longer one from 152 to 153. So just letting you guys know in case you want to get your big books ready there. Okay. థ్యాంక్ యూ బ్రెండన్. ఆయన పేరు బ్రెండన్ అండి. ఆయన ఒక తాగుబోతు. ఆయన స్పాన్సర్ గారి పేరు కెన్. ఆయన 1991 నుంచి సోబర్గా ఉన్నారు. ఇవాళ ఆయన అనుభవం పంచుకునే టాపిక్ స్పాన్సర్షిప్. ఈ స్పాన్సర్షిప్ పైన ఆయన బిగ్ బుక్ లో ఉన్న కొన్ని భాగాలు, కొన్ని పేజీలు చదువుతామని చెప్పారు. అది ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో బిల్లు కథలో పేజీ నెంబర్ 14, 15 నుంచి, అలాగే ఇతరులతో కలిసి పనిచేయటం అనే అధ్యాయంలో పేజీ నెంబర్ 89, పేజీ నెంబర్ 124, దీంతో పాటు పేజీ నెంబర్ 152, 153. ఇది ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో ఉన్న పేజెస్ నుంచి, ఈ భాగాల్లోంచి చదువుతామని చెప్పారండి. పైగా ఆయన ఇవాళ మనతో ఈ సాయంత్రం మనతో తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉందని చెప్తున్నాను. Yeah, Brendon, please go ahead. Okay, so on the bottom of page 14 it says, at a Bill story, my friend had emphasized the absolute necessity of demonstrating these principles in all my affairs. Particularly was it imperative to work with others as he had worked with me. Faith without works was dead, he said, and how appallingly true for the alcoholic. For if an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trials and low spots ahead. If he did not work, he would surely drink again. If he drank, he would surely die. Then faith would be dead indeed. With us, it is just like that. And then next passage is on 89, and it's titled Working with Others, of course, which is important. Chapter 7. Practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. It works when other activities fail. This is our 12th suggestion. Carry this message to other alcoholics. You can help when no one else can. You can secure their confidence when others fail. Remember, they are very ill. Life will take on new meaning to watch people recover, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up about you, to have a host of friends. This is an experience you must not miss. We know you will not want to miss it. Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our lives. And then on 124, okay, and it's kind of well, it's in the second main paragraph there in the middle, and it starts off with showing others who suffer how we were given help
is the very thing which makes life seem so worthwhile to us now. Cling to the thought that in God's hands, the dark past is the greatest possession you have, the key to life and happiness for others. With it, you can avert death and misery for them. And then finally on 152 to 153, it says, yes, there is a substitute, and it is vastly more than that. It is a fellowship in Alcoholics Anonymous. There you will find release from care, boredom, and worry. Your imagination will be fired. Life will mean something at last. The most satisfactory years of your existence lie ahead. Thus we find the fellowship, and so will you. How is that to come about, you ask? Where am I to find these people? You're going to meet these new friends in your own community. Near you, alcoholics are dying helplessly like people in a sinking ship. If you live in a large place, there are hundreds. High and low, rich and poor, these are future fellows of Alcoholics Anonymous. Among them, you will make lifelong friends. You will be bound to them with new and wonderful ties, for you will escape disaster together, and you will commence shoulder to shoulder your common journey. Then you will know what it means to give of yourself, that others may survive and rediscover life. You will learn the full meaning of love thy neighbor as thyself. It may seem incredible that these men are to become happy, respected, and useful once more. How can they rise out of such misery, bad repute, and hopelessness? The practical answer is that since these things have happened among us, they can happen with you. Should you wish them above all else and be willing to make use of our experience, we are sure they will come. The age of miracles is still with us. Our own recovery proves that. And I'll pause here. థ్యాంక్ యూ బ్రాండన్. ఆయన బిగ్ బుక్ లో చదివిన భాగం నేను చదువుతానండి. పేజీ నెంబర్ 14 బిల్ కథలో, నా వ్యవహారాలన్నింటిలోనూ, చివరి పారాగ్రాఫ్ అండి ఇది, నా వ్యవహారాలన్నింటిలోనూ నేను ఈ విషయాలని ఆచరించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నా మిత్రుడు నాకు నొక్కి చెప్పాడు. ప్రత్యేకంగా అతను నాతో కలిసి ఎలా పని చేశాడో అదే విధంగా నేను మిగిలిన వారితో కలిసి పని చేయవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. కార్యసాధన లేని విశ్వాసం మరణంతో సమానమని నా మిత్రుడు చెప్పాడు. త్రాగుబోతు విషయంలో ఇది ఎంతో గంభీరమైన నిజం. ఇతరుల కోసం పనిచేస్తూ ఆత్మత్యాగం చేయడం ద్వారా ఒక త్రాగుబోతు తన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ విశాలపరుచుకోలేకపోతే అతడు తనకు ముందు జీవితంలో ఎదురవబోయే కొన్ని ఖచ్చితమైన పరీక్షలు, ఆటుపోట్లు తట్టుకొని నిలబడటం సాధ్యం కాదు. అతడు ఇతరుల గురించి శ్రమించకపోతే అతను తప్పకుండా తిరిగి త్రాగుతాడు. మళ్ళీ త్రాగడం అంటే అతను తప్పనిసరిగా చనిపోయే తీరుతాడు. అప్పుడు రూఢిగా విశ్వాసం కూడా మనరిస్తుందని మాలాంటి వాళ్ళతో విషయం అలాగే ఉంటుంది. తర్వాత పేజీ నెంబర్ 87 అండి, ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడం అధ్యాయంలోంచి. ఇతర త్రాగుబోతులతో కలిసి ఎక్కువగా పనిచేయడం మినహాయించి ఏ ఒక్కటి కూడా త్రాగడం నుంచి త్రగు రక్షణ హామీ కల్పించలేదని మా వాస్తవ అనుభవం చూపుతుంది. ఇతర ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైనప్పుడు ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది మన 12వ సోపాన సూచన. ఈ సందేశాన్ని ఇతర త్రాగుబోతులకు అందించండి. ఇతరులు ఏ ఒక్కరూ సహాయపడలేనప్పుడు మీరు సహాయపడగలరు. ఇతరులందరూ విఫలమైనప్పుడు వారి విశ్వాసాన్ని మీరు సంపాదించగలరు. వారు బాగా జబ్బు పడిన వ్యక్తులను గుర్తుంచుకోండి. జీవితం ఒక సరికొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంటుంది. వ్యక్తులు స్వస్థత పొందటానికి గమనించటం, వారు తిరిగి ఇతరులకు సహాయపడటాన్ని చూడటం, ఒంటరితనాన్ని అంతరించకపోవటం గమనించటం, మీ చుట్టూతా మిత్రమండలి వృద్ధి చెందటాన్ని చూపటం, ఎంతో మంది స్నేహితుల్ని కలిగి ఉండటం, ఇదంతా మీరు కోల్పోకూడదని, ఒక అనుభవం ఈ అనుభవాన్ని కోల్పోకూడదని మీరు కోరుకుంటారని మాకు తెలుసు. క్రొత్త వారిని తరచూ కలవడం, వారిలో ప్రతి ఒక్కరితోనూ పరిచయం మన జీవితాలలో ప్రకాశవంతమైన ఘట్టం. తర్వాత పేజీ నెంబర్ 120 అండి. ఈ బాధాకరమైన గతం ఇంకా వారి సమస్యలను సతమతమవుతున్న ఇతర కుటుంబాలు అనంతమైన విలువైనది కావచ్చు. తమ కష్టాల నుండి విముక్తి పొంది ప్రతి కుటుంబం కూడా ఇంకా విముక్తి పొందని ఇతర కుటుంబాలకి కొంత రుణపడి ఉంటుందని మేము భావిస్తాం. సందర్భం వచ్చినప్పుడు వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారు గతంలో చేసిన పొరపాట్లను, అవి ఎంత తీవ్రమైనవైనప్పటికీ మరుగున పెట్టిన ప్రదేశాల నుండి బయటకు తీయడానికి అంగీకారం కలిగి ఉండాలి. ఇంకనూ బాధపడుతున్న ఇతరులకు
తమకు సహాయం ఎలా అందజేయబడిందో తెలియజేయడంలోనే ప్రస్తుతం మా జీవితాలు సార్థకతను నిలుపుకొని ఉన్నాయి. భగవంతుని దృష్టిలో అంధకారమైన బంధురమైన మీ గతమే మీ అత్యంత గొప్పదైన సంపద అన్న ఆలోచన మీరు ఎప్పుడు అంటి పెట్టుకొని ఉండండి. అదే ఇతరుల జీవితాలను వారి సంతోషాలను మూల సాధనం. ఈ సంపదతో ఇతరుల బాధలుగా పనరాన్ని కూడా మీరు తొలగించగలుగుతారు. తర్వాత పేజ్ నెంబర్ 151 151 కాదండి 140 ఒక్క నిమిషం అండి. పేజ్ నెంబర్ 147 అండి, చివరి పారాగ్రాఫ్. మీ చుట్టూ ఉన్న జనాలలోని మీరు ఈ క్రొత్త స్నేహితుల్ని కలవబోతున్నారు. మునిగిపోతున్న నౌకలోని ప్రయాణికుల్లాగా త్రాగుబోతులు మీకు దగ్గరలోనే నిస్సహాయంగా మరణిస్తున్నారని మీరు పెద్ద ఊర్లో కనుక నివసిస్తూ ఉంటే వారి సంఖ్య వందల్లో ఉంటుంది. సమాజంలో ఉన్నత స్థాయికి చెందిన వారిని, క్రింది స్థాయికి చెందిన వారిని, ధనికులు, బీదవారు వీరందరూ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లోని భవిష్యత్తు సభ్యులు. వారిలో నుండి మీరు జీవితకాలపు మిత్రుల్ని పొందగలరు. వినాశనం నుండి మీరంతా సమిష్టిగా తప్పించుకొని భుజం కలుపుకొని సమిష్టిగా ప్రయాణాన్ని మీరు ప్రారంభిస్తారు కనుక అద్భుతమైన బంధాలతో మీరు అనుసంధానాలై ఉంటారు. ఇతరుల జీవితాన్ని తిరిగి కనుగొని బ్రతికి బట్ట కట్టడానికి మీరు అంకితం అవడం అంటే ఏమిటో అప్పుడే తెలుసుకోగలుగుతారు. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్లుగా నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనే బోధన పూర్తి అర్థం మీకు అవగాహన అవుతుంది. వీరంతా సంతోషాన్ని తిరిగి పొందటం, గౌరవించబడటం, మరొకసారి ప్రయోజకులు అవటం నమ్మశక్యం కానివిగా కనిపించవచ్చు. అటువంటి గతకాలపు దౌర్భాగ్యం, అపఖ్యాతి, నిరాశల నుండి వారు ఎలా బయటపడగలిగారు? ఆ మంచి పని మా విషయం జరిగినట్టు కాబట్టి మీకు కూడా ఇవి జరగవచ్చునని మా అనుభవం నుండి దీనికి మేము ఇవ్వగలిగే జవాబు. అన్నిటినీ మించి ఆ మంచి విషయాలను మీరు కోరుకుంటే మరియు మా అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకోగలగడానికి ఇష్టపడితే అవన్నీ మీకు జరుగుతాయని మా గట్టి నమ్మకం. అద్భుతాలు జరిగే యుగం ఇంకా మా వెంటే ఉంది. మేము స్వస్థత పొందటమే దీనికి నిదర్శనం. Yeah, Brendon, you can go ahead. Okay, thank you. So I wanted to read those pages, kind of give us a little bit of a framework. In the very beginning of our book, it says this is the story of how many thousands of men and women have recovered from alcoholism. And one of the things I try to point out to the guys I sponsor, and I've been, like I said, sober since '91, so I've sponsored quite a few men in my sobriety. Hundreds of gentlemen at this point, led workshops, with crowds of people and taking them from the beginning of the book through up to page 164, which is the plan of recovery. And one of the things I point out to them all the time is that, before this book was written, AA existed, which, is an important fact in letting them understand that what we're really talking about here is spiritual activity and trying to, replicate what Bill and Bob and some of the early people did and what we still continue today around the world. And one of the things that Bill made very clear in our early text, when he was writing down his experience, is that, he had gone out and met with people just like Abby had come to him and visited him one day and called upon him and his childhood friend and basically tried to 12-step him when Ebby was in the Oxford groups. And, Bill had really struggled and he hadn't got any of them sober. And, but the point is that Lois, his wife, pointed out was that he had stayed sober, which Bill was always thinking that the success of what he was doing there was getting other people sober. And I think it's a really powerful point that the point isn't that we're going to save anybody. It's not really up to us, right? We can help and try to be helpful to those that we come across that are still struggling.
But the fact is that I carry the message to the alcoholic. I don't carry the alcoholic themselves. That's a very important distinction. My job is only to present the message of AA in front of them, and whether they want it or not, or they're willing to listen, is an entirely different matter. So I used to take it quite personal, in the beginning when I started sponsoring guys and they weren't making it, and what am I doing wrong, or this or that, and like I had some kind of responsibility in there, and I do have a great responsibility. It's not, don't get me wrong, but I'm not responsible for them in getting them sober. I'm only there to present what was given to me freely, and if they care to have it, that they would take that up and they would carry forward. When Bill was going to drink and he was at that Mayflower Hotel all those years ago, and he thought he was going to drink, it dawned on him that he needed to reach out to another alcoholic and tell his story so that he wouldn't drink. And that's a really, really important fact for us, because I don't know if I can say, I think I did get to the point of that willingness, but that's pretty willing if you're sitting there in a hotel lobby. There's no Alcoholics Anonymous in existence yet, and you're willing to put into action the only thing that has given you any type of sobriety at that moment, and that is to randomly call a list of religious leaders that are on a board next to a phone and just start asking them if they have any drunks you can talk to. Now, that must have been a very strange phone call, I imagine, because there's no AA back then. You're just randomly calling people and saying, hi, do you have anybody in your religious, church or whatever you're at, like that I could talk to that maybe has a drinking problem? And then to go across town, I've actually been to Akron, Ohio, and been to the Mayflower Hotel, and been to the Cyberling Mansion where Bill met Bob at that gatehouse, and they had their talk. And Bob, was, I don't understand what you think you can do for me. And that's when Bill told him, I'm not here for you, I'm here for me. And I think that's a really powerful point, because it put Bob on his heels a little bit, and he realized that this is a totally different approach, and that here was a guy with a real answer that had a solution, and that was actually staying sober. And his drinking matched Bob's drinking. Bob realized this guy knows exactly what I'm talking about. So, in the beginning, I would say when like I said, I've been sober since '91. That's not when I first arrived here. But when I first arrived here, I wasn't really doing the program of Alcoholics Anonymous. I was just going to meetings. And I think that's a powerful part. What they talk about in that literature we just read is that, we commenced shoulder to shoulder, but it talked about that the fellowship, didn't come first. The recovery came first, and then the fellowship grew up out of that recovery. So, when I think about that, is that, I am out there to help those guys that I sponsor, and some of them are my closest and best friends now. It says among them, I'm going to make lifelong friends, to watch them, rise up from their, bad repute or whatever you want to say, but from, walk from their bed and walk free men again, and to watch that happen is an amazing experience. And I'll pause here for a second because I want to go into something else. Yeah. Thank you, Brendon. So ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటేనండి, ఎప్పుడైతే ఎఫ్బి ద్వారా బిల్లుకి సందేశం అందిందో రికవరీది, దాని తర్వాత బిల్లు హాస్పిటల్ నుంచి కోలుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇతరుల తాగుబోతులకి ఈ సందేశాన్ని అందజేయటానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు, ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమవ్వటం, ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైన తర్వాత ఆయన చాలా నిరాశ నిస్పృహలతో ఆయన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి, బహుశా ఇది పనిచేయట్లేదేమో, నేను నా విఫలమయ్యాను అని చెప్పినప్పుడు భార్య ఆయనకి గుర్తు చేయటం, ఈ పని చేయటం వల్ల మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు, కానీ నువ్వు మాత్రం తాగట్లేదు కాబట్టి నువ్వు ఈ పని కొనసాగించు అని ఆమె ప్రోత్సహించటం. దాని తర్వాత ఆయన This conference will now be recorded. ఆక్రాన్ నగరానికి వెళ్ళి
అక్కడ వ్యాపార నిమిత్తం ఆయన ఏదైతే మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యి విఫలం అవ్వటం, ఆ వ్యాపార కాన్ఫరెన్సు, దాంతో ఆయన ఆ హోటల్లో తాగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు తాగకుండా ఆయన అక్కడ హోటల్లో ఎవరైనా నాకు తాగుబోతులు దొరుకుతారేమో అని చెప్పి ఫోన్లు చేయటం ద్వారా డాక్టర్ బాబ్ గారిని కలిసి బాబ్ గారికి సందేశం ఇవ్వటం. అంటే అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అసలు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అనే కార్యక్రమం అనేది లేదు, ఈ పుస్తకం లేదు, ఫెలోషిప్ లేదు, ఏమీ లేదు. కానీ ఈయన ఆ మెసేజ్ ని క్యారీ చేయటం వల్ల, ఆ మెసేజ్ ని బాబు అందిపుచ్చుకోవటం వల్ల, ఇద్దరం కలిసి పనిచేయటం వల్ల ఎలా అనేది తర్వాత ఫెలోషిప్ పెరిగింది. ఈయన అనుభవంలో ఏం చెప్తున్నారంటేనండి, ఈయన వచ్చిన కొత్తల్లో ఎప్పుడైతే ఈయన మీటింగ్లకి మాత్రమే కేవలంగా అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు, నేను ప్రోగ్రామ్ అప్పటికి ఇంకా ప్రారంభించలేదు. కానీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో చూస్తే ఏంటంటే ముందు వచ్చింది రికవరీ ప్రోగ్రామ్, దాని తర్వాత ఫెలోషిప్ వచ్చింది. ప్రోగ్రామ్ ని కొనసాగించటం వల్ల ఫెలోషిప్ పెరగటం అనేది జరిగింది. దాంతో పాటు ఆ కోలుకున్న మిత్రులు మన కళ్ళ ఎదురుగా కనపడటం వల్ల దాంట్లో వచ్చే ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని ఇంకా ఏది ఇవ్వదు. ఈ ఈ రకమైన వాళ్ళ దుర్భరమైన స్థితుల నుంచి కోలుకొని మెరుగ్గా మన కళ్ళ ముందు జీవిస్తుంటే అది ఇచ్చే ఆనందం, సంతృప్తి ఇంకా ఏది కూడా ఇవ్వదు. కానీ ఆయన స్పాన్సర్షిప్ లో చెప్పేది ఏంటంటేనండి, ఇచ్చే ఒక సూచన, మీరు ఏ వ్యక్తిని కూడా సోబర్ చేయలేరు. కేవలం మీరు ఏంటంటే సందేశాన్ని అందియగలరు. ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా పనిచేస్తుంది, మీకు ఎలా పనిచేసింది, వ్యక్తిగత మీ అనుభవాన్ని పంచుకోవడం తప్పించి మీరు ఎవరిని కూడా సోబర్ చేయలేరు. కానీ ఈయన వచ్చిన కొత్తల్లో మాత్రం చాలా నిరాశ నిస్పృహలు చెందేవాళ్ళంట. ఎవరైనా కానీ ఈయన సందేశాన్ని తీసుకోవటంలో విఫలమయ్యి లేదా తీసుకోవటం ఇష్టం చూపించకపోతే. కానీ కాలానుగుణంగా నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే, నేను కేవలం సందేశాన్ని మాత్రమే మోసుకోగలను తప్పించి వాళ్ళని సోబర్ చేయటం, వాళ్ళని సరైన మార్గంలో పెట్టడం మాత్రం నా పని మాత్రం కాదు, నేను ఆ పని చేయలేను అని ఆయన అనుభవం ద్వారా ఆయన షేర్ చేస్తున్నారండి. యా బ్రెండన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, thank you. So like I said in the beginning, that's the story of how many thousands of men and women have recovered from alcoholism. So I'm going to tell you a few experiences that I have had along the way, kind of illustrate what we're talking about. So in the beginning, I think, we go through different understandings of sponsorship and how to help people, and we come in, it's a very foreign thing to all of us when we come in here. And so when I was first, through the steps, and I kind of made it through inventory, and I just started getting into amends, and my sponsor had me doing 10, 11, and 12 while I'm cleaning up the past, because that's what our literature says. It says that we do that, we begin 10, 11, and 12, and living this way of life, as we're cleaning up the past. And so I'm doing that, and every area is a little different in AA, and they have their own little, way they open a meeting or things like that. And one of the things out here is we have these things called sponsorship coordinators, and their job in our home group was, they would stand up and say, basically, hey, if you're interested in sponsorship or you have questions, come see me afterwards. And they would say all those, the male sponsorship coordinator would stand up and he would say, for all the guys that are willing to sponsor, please raise your hand. And so I'd raise my hand because I was now at a point where I was through the steps, and I'm going to try to help others, and I'm willing, and I'm doing this for a long time, like literally like a year or more, like a year and a half, whatever. And I'm doing this for a long time, and I'm telling my sponsor, I'm like, that no one's asking me to sponsor them, and I'm complaining to my sponsor, which is always an interesting tack to take, because I don't know about your sponsorship, but my sponsor, I swear, I think several times he wanted to about kill me, but I was complaining to him, and he just looked at me and he said, that's not what our literature says at all. He says that, what we do, Brendon, is we make the approach on the new guy,
And so I was like, oh, he's like, you're just sitting there passively raising your hand, like expecting them to be like, oh, I've been waiting for you to raise your hand, as if, you're this great thing. He's like, you need to go approach the guy who's still suffering. And so he taught me that day to look for the hopelessness, the face of the guy who's sitting in the corner, maybe trying to avert his eyes and not look at people, who wants to hide and not tell people that, he needs help. And that's a hard thing, I think, especially for men, is being vulnerable, and that word is a word we never talk about, and so in that moment, I realized at that meeting afterwards, I talked to my sponsor before the meeting. We had our home group, and then I saw this guy off to the corner, and I just went up and I approached him. I didn't even talk. I didn't share in the meeting that night, but I just went up and I said, hey, I'm Brendon. You got a big book? No. Okay, let's get you a big book. You got a sponsor. You go through the steps. And the typical response I get from a lot of these guys when you kind of single them out, you find them, is, you've been through the steps. The answer is usually definitely no. They haven't. And would you like to go through? And it's usually, yeah, that might be a good idea. Which obviously it is if their life is on the line. If they're a hopeless alcoholic like I am, where the mental obsession followed by the phenomenon of craving where they can't stop, then they better find something quick. They're not going to have much time here. So I went up to this guy, and his name was Bill, and I said, sure, be at my house, gave him a time, and he called me actually on the way home, and he said, hey, my friend wants to come too. I said, great, that's fine. Then he called me again and said, hey, my other friend. And I said, Bill, whoever you want to bring, just show up. Here's my address. And he shows up. And so on the appointed night, I opened my door. And granted, I've never had any sponsees. I just complained to my sponsor about this fact that no one's asking me to be their sponsor. I get the instructions that I have it backwards and that I need to make the approach on them. And that night when I opened the door to Bill and his buddies, whoever he was bringing, there were 8 guys, 8 sets of eyes staring at me. And I had panic set in, to be totally honest. I mean, I'd never sponsored anyone in my life. And I'm like, oh, yeah, come on in. So I just played it off and invited them in, and they came in. And then I just, I put them in the back room, and I called my sponsor, and I kept hounding him that whole night. I'm like, we're on this page. What was it you said here? And what I was trying to do is I was trying to replicate my experience in them. I wanted them to have it so badly that I was hounding my sponsor, trying to say, hey, there's this sentence here, and what did you write there? And what did you highlight? And what was that thing? And he just, my sponsor back then, it wasn't a cell phone. It was it was a landline. So he would frequently, and I chuckle now, but at the time it wasn't so funny to me, because I'm panicking, I'm calling him. And he would just say, look, just read the big book to them. Their experience is their own. That's between them and God. That's not between you. This is that original message I was going to, is that our job is to carry the message to the alcoholic, not carry the alcoholic themselves. And so he would just yell at me on the phone, literally yell. He's just like, look, read the book, read the black print on the white page in the blue book, clink. And he would just slam his phone down and he'd disconnect. And I'd be like, how rude, And so I would call him back again, and he'd just hang up on me again, basically. And so I'd go back there. And after a while, that meeting, I got through it, but it took a few sessions. But after a while, I realized, oh, I don't really have to do anything here other than just read a little bit, share my experience, let them share their experience, and do exactly what I did with my sponsor, and that is, does my experience validate what's in this book? And, all of them at that time had the experience of what we were reading, they totally related to, and so I'll pause here just for a second. Go ahead, Srinivas. థ్యాంక్ యూ బ్రెండన్. సో ఆయన తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నారండి. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, మొదటి 9 సోపానాలు ఆయన్ని తన జరిగిపోయిన గతాన్ని శుభ్రపరచుకోవటానికి ఉపయోగపడ్డాయి. కానీ రోజువారీ జీవితాన్ని మెరుగ్గా జీవించటానికి, శుభ్రపరచుకోవటానికి మాత్రం 10, 11, 12 సోపానాలు పనిచేస్తున్నాయి ఆయన జీవితంలో. ఆయన ఇప్పటికి కూడా అది పాటిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ స్పాన్సర్షిప్ ప్రయాణం ప్రారంభించారో, ఒక స్పాన్సర్ తో కలిసి పనిచేయడం మొదలు పెట్టారో, ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఆ మీటింగ్స్ లో ఏం జరిగేది అంటేనండి, ఎవరైనా మీటింగ్ కి వస్తే కొత్త వాళ్ళు, స్పాన్సర్షిప్ కోఆర్డినేటర్స్ అంటే స్పాన్సర్షిప్ ని
ఇతరులకి ఇవ్వటానికి కోసం అనుసంధానకర్తల్లాగా కొంతమంది ఉండేవాళ్ళంట. వీళ్ళ పని ఏంటంటే మీకు మీకు ఎవరికైనా స్పాన్సర్లు కావాలంటే మేము అవైలబుల్ గా ఉన్నాము. మీకు స్పాన్సర్షిప్ పైన ఏమన్నా ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి అని చెయ్యెత్తి ఊరుకునేవాళ్ళంట. ఇలా జరుగుతూ పోయే కొంది ఈయన దగ్గరికి మాత్రం ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదంట. ఎవరు స్పాన్సీలు ఎవరు అయ్యేవాళ్ళు కాదని ఆయన స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆయన స్పాన్సర్ ఈయనకి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, అలా చేస్తే నీ దగ్గరికి ఎవరు రారు. కొత్త వాళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి. కొత్త వాళ్ళని నువ్వు ఎలా గుర్తించాలి అంటే, ఎవరైతే చాలా బెరుగ్గా భయంగా ఇతరుల కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకుండా చాలా బిడియంగా, చాలా నిరాశ నిస్పృహలతో ఒక మూల కూర్చొని ఉంటారో వాళ్ళని గుర్తుపట్టు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగు స్పాన్సర్షిప్ గురించి అన్నప్పుడు ఈయన చేసిన మొట్టమొదటి ప్రయత్నంలో ఈయన బిల్ అనే వ్యక్తిని ఆ రోజు మీటింగ్ లో కలుసుకోవటము, ఆయన్ని మీ దగ్గర బిగ్ బుక్ ఉందా, మీరు సోపానాలు ఏమన్నా చేయటానికి సుముఖంగా ఉన్నారా అని అడిగి ప్రయాణం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన అన్నాడంట, నేనే కాదు నాతో పాటు నా స్నేహితుల్ని కూడా నేను తీసుకొని వస్తాను అని చెప్పినప్పుడు, సరే మంచిది అని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళింటికి 8 మంది మిత్రులతో కలిసి ఆయన వచ్చాడంట. ఆ 8 మంది ఈయన ఇంటికి వచ్చేవరకు ఈయన కంగారు పుట్టిపోయి వీళ్ళందరితో ఏం చేయాలో ఈయనకు తెలియక, ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా ఈయన ఎవరితో పని చేయలేదు కాబట్టి, ఈయన స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేయగానే స్పాన్సర్ డైరెక్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కలిసి బిగ్ బుక్ ని చదవటం ప్రారంభించారంట. అయితే కొత్తల్లో ఏంటంటే ఈయన బిగ్ బుక్ చదివే రోజు ఆ సమయంలో ఈయనకి బిగ్ బుక్ చదవటం ద్వారా లేదా సోపానాల ద్వారా ఏదైతే ఈయనకు అనుభూతి పొందిందో ఆ అనుభవాన్ని స్పాన్సీల పైన రుద్దే ప్రయత్నం చేసేవాడంట ఈయన. అటువంటి అనుభవమే మీకు కూడా రావాలి, మీరు కూడా ఇటువంటి అనుభూతే పొందాలి అని గట్టిగా ప్రయత్నం చేయటం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది స్పాన్సీలకి. ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి అప్పుడు మళ్ళీ స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేయడం, స్పాన్సర్ మళ్ళీ ఈయనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చేవాడంట. నీ పని ఏంటంటే పుస్తకం చదివటం వరకే, లేదా మీ ఇద్దరి మధ్యలో చదివిపియటం వరకు, అంతవరకే నీ పని. ఆ అనుభవం వాళ్ళది, వాళ్ళకి వాళ్ళ దేవుడికి మధ్యలో సంబంధం ఉన్నది, అది నీకు సంబంధం లేదు. నీ పని సందేశాన్ని మోసుకెళ్ళటమే తప్పించి ఆల్కహాలిక్ ని మోయటం నీ పని కాదు అని చెప్పి స్పాన్సర్ నిక్కచ్చిగా చెప్పిన తర్వాత ఈయన తమాయించుకొని ఏదైతే అప్పుడు చదవటం ప్రారంభించిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ రకంగా ఈయన స్పాన్సీలతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టాడు అని చెప్తున్నానండి. యా బ్రెండన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So out of that experience, I started to, make the approach like it talks about, and I started doing what Bill did, and that was that he reached out and tried to find an alcoholic to work with. And what I found was that I actually, unbeknownst to me, I started to have a totally different experience in AA, because prior to that, I'd never done the steps prior to that, and 2, definitely never reached out and tried to help other alcoholics in that regard. I was only coming and taking as it was, right? I was just taking, expecting some miraculous thing to just kind of occur just because I was drinking coffee sitting there in the rooms of AA. And of course that doesn't work, because I'm left with my own, thinking and my untreated alcoholism at the time. So now I'm starting to have this totally different experience where I'm starting to experience that recovered aspect where, suddenly now I'm in the amends, and the thought of drinking starts to slip away. I start having days, weeks, and then months where that constant thought of drinking and the obsession left my mind. And it proved to me that Bill's experience, it wasn't just some, made up or dramatic, overemphasized, aspect of what he was talking about, that it literally was something that could be replicated.
And so I started leading workshops, and that's what that is. That I don't know if you guys have workshops there, but when you have every once in a while, we'll hold something where I'll take a group of people through the steps at the same time. That's all that is. And so I would sit down with a big book, and we'd start from the beginning, and I started having these, groups of men. I was taking, sometimes small group, just a few guys, 5 to 7, and sometimes quite large, 40, 50, and bigger. And, I started taking people through, and I'm starting to watch these guys get sober. But primarily what I do today is I work one-on-one with another alcoholic. Actually, after we hang up with this, I have a sponsee coming over to read a 5th step. So today is this, and then I have a 5th step, and then it'll probably be the end of the day because I think it's going to take a while. But I this is something that I willingly do, and because it's a big part of my sobriety. That this keeps me sober, to be willing and to listen. So one of the things that occurred to me back then also, and what we do now is that these guys that I meet with, I get kind of close to, and it's hard for the ones that don't make it, and it really does. It is difficult when I see one of the guys not make it and perhaps lose their life. I have buried several people that could not or would not do our way of living. They had little other option other than jails, institutions, death, or find a spiritual path. And it's heartbreaking when you see someone make a beginning, start to do really well, start to stay sober, and get maybe 8 to 10 years, something like that, and then slowly go back to sleep. And I have actually a picture of a guy of his memorial pamphlets too. I carry it in my big book. He was born a trust fund baby, which is he was born a millionaire, and every opportunity in the world. And he died at 39 years old in a hotel, or not a hotel, his apartment downtown Seattle alone. And it was a stark reminder that we're on a life and death mission. I take this very seriously. And so that guy, he made a beginning. He made a great contribution to our AA community here. My current home group right now is Posse on Broadway. It's named after a local Seattle music artist who wrote a song titled that, and he created that meeting, and he ran that meeting from I watched this guy go to a meeting randomly and found that no one was there from AA, just some people from the street coming in looking for a warm place and some coffee. And he came to me and said, "I can't believe there's nobody there." He was shocked. And I'd watched a guy that was only thinking about himself to now transform to thinking of others and wanting to, make that meeting continue. So he took it over. And, and somebody a couple weeks prior to that had given me a binder with all the beginning of the meeting literature stuff that we typically read here. And I had it in my closet, so I brought it out and I handed it to him. And he was, mystified, dumbfounded that I would just have that laying around, like, who has that? And I said, well, you know what? In this spiritual life we follow, sometimes we're given things like that. We're just holding on to them for a period of time till we get them to where they need to be. And so there was just a good example that I just handed him the binder, and he started that meeting. He retitled it Posse on Broadway, and it still exists, and it's helped, thousands of people in our community. That guy's dead and gone, and it's a sad fact. But he did get sober. He did get this thing. And I think, we're not guaranteed, that we're going to, I'm not even guaranteed. I've been sober 29 years. I'm not guaranteed I'm going to die sober. I hope so. But I know if I stop sponsoring people, if I stop being of service, if I stop doing all the things that this thing tells me in their experience that they found was a way in which they could stay sober and be happy about their sobriety. That's the big part, right? Like before I was just separated from alcohol, but now I'm starting to experience when I'm sponsoring others and I'm cleaning up the past and I'm trying to develop the spiritual life and I'm having these experiences. I'm not only separated from alcohol, I'm actually now what I would define as sober, because I'm not just separated from alcohol, I'm actually happy about that. And I'm actually experiencing a totally different
way of living, which I had not ever had before. So when it talks about and the promises about you're going to experience a new happiness and a new freedom, one I'd never experienced before. So I'll pause there just for a second. థ్యాంక్ యూ బ్రెండన్. ఆయన అనుభవాన్ని కొనసాగిస్తూ అండి, మొదట్లో ఎలాగైతే బిల్ గారు ఇతర త్రాగుబోతుల్ని వెతుక్కుంటూ తన అనుభవాన్ని పంచుకోవటం ప్రారంభించారో, ఈయన ప్రయాణాన్ని అలాగే నేను మొదలు పెట్టాను. కానీ మొదట్లో ఈయన ఏం చేసేవాళ్ళంటేనండి, సోపానాల వర్క్షాపులు చేసేవాళ్ళట. దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక సమూహానికి సోపానాలని బిగ్ బుక్ ద్వారా ఎలా చేపియాలి అనేది వర్క్షాపులు చేసేవాడిని నేను. 5 మందికి 7 మందికి ఒక్కొక్కసారి కొంత పెద్ద సమూహానికి కూడా చేయటం అనేది చేసేవాడిని. అది నాకు కొన్ని రోజులు పనిచేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతము ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి ద్వారా ఎలాగైతే సోపానాలు చేపియాలో ఆ పద్ధతిని నేను అవలంబిస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఇవాళ రోజు చూస్తే మనతో తన ఈ అనుభవాన్ని పంచుకున్న తర్వాత ఆయన ఇంటికి ఒక స్పాన్సీ తన 5వ సోపానాన్ని షేర్ చేయటం కోసం వస్తున్నారని కూడా చెప్తున్నారు. ఇలా ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో పని చేయటం ద్వారా ఆయన జీవితంలో ఏదైతే ఆనందము సంతోషము నిండిందో అది అంతకుముందు గతంలో ఎలాగైతే కేవలం త్రాగుడికి మాత్రమే దూరంగా ఉన్నాను తప్పించి ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని మాత్రం నేను పొందలేదు. ఎప్పుడు దాకైతే నేను ఈ స్పాన్సర్షిప్ అనేది మొదలు పెట్టలేదు. స్పాన్సర్షిప్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇది చూశాను. అలాగే ఆయన జీవితంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, కొంతమంది ఈ మార్గాన్ని అనుసరించలేని వారో లేదా అనుసరించకుండా ఉండని వారో ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ జీవితాలని పాడు చేసుకోవటము లేకపోతే కొంతమంది చనిపోవటము తన చూశాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే కొంత దూరం ప్రయాణం చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉండి ఈ మార్గాన్ని అనుసరించి ఈ మార్గాన్ని మళ్ళీ ఆపివేసి తిరిగి తాగటము, తాగి చనిపోవటము, ఇటువంటి జరిగిన అనుభవాలను కూడా నేను చూశాను. అలాగే ఆయన ఉండే ప్రాంతంలో ఒక మిత్రుడు తను ఉండే అపార్ట్మెంట్ లో ఆయన ఒంటరిగా ఉంటూ ఆయన తనను తాను ఎలా చనిపోయిందో ఆ అనుభవం కూడా చెప్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి చాలా సంవత్సరాలు చాలా మందికి 12 సోపానాల కార్యక్రమం చేపించడంలో చాలా సహాయపడ్డాడు, చాలా హెల్ప్ చేశాడు. కానీ ఈ మార్గాన్ని మధ్యలో ఆపివేయటం ద్వారా ఆయన తిరిగి తాగటమే కాకుండా తన ప్రాణాన్ని కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. ఈ సంఘటన నేను చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాను. నేను ఇవాళకి 29 సంవత్సరాల పైగా నేను సోబర్గా జీవిస్తున్నా కానీ ఇలా సోబర్గానే చచ్చిపోతాను అనే గ్యారంటీ ఏమీ లేదు. కానీ నేను ఈ మార్గాన్ని కొనసాగించినంత కాలం మాత్రం ఈ మార్గం నన్ను ఒక తాగుడికి దూరంగా ఉంచటమే కాకుండా ఇవాళ ఆనందంతో సంతోషంతో కూడిన జీవితాన్ని ఇస్తుంది. ఎలాగైతే మన 12 వాగ్దానాల్లో ఒక వాగ్దానం చెప్తుంది, ఒక సరికొత్త ఆనందాన్ని సరికొత్త స్వేచ్ఛని నేను పొందుతాను అని చెప్పి, అది మాత్రం నా జీవితంలో పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా ఈరోజు నెరవేరుతుంది ఈ స్పాన్సర్షిప్ చేయటం ద్వారా. అందుకే నేను ఈ మార్గాన్ని నిరంతరం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాను. కొనసాగకపోతే ఏమైతుంది అనేది నేను చాలా మంది మిత్రుల ద్వారా చూశాను, వాళ్ళ అనుభవాల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. వాళ్ళు నా కళ్ళెదురుగా చనిపోవటం కొంతమంది జరిగింది, చనిపోయిన సంఘటనలు విన్నాను. అందుకే నేను ఈ మార్గాన్ని కొనసాగించడానికి నేను స్థిరంగా నిశ్చయంగా ఉన్నాను. ఆ మార్గాన్ని నేను కొనసాగిస్తున్నాను అని చెప్తున్నానండి. యా బ్రెండన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, thank you. And so, there's an experience of, a great effect that a sponsee of mine had on our local community, but didn't make it. And those are tough to come, those are tough when those happen, especially when you get as close as you do, because when you're sponsoring another guy and you're talking about your greatest liabilities and
your deep dark secrets in the past, and in those private moments with them, and trying to explain to them about how you got freedom. You can't share that depth of who you are, where you came from, and who you are now without getting close. It's just impossible. So once I had a sponsee, and he and I were meeting, and he joked when we were about to read a fifth step about, well, I guess we're going to find out maybe why I asked you to sponsor me. And so he had met with other sponsors in the past, and one of the things that I found very helpful, and that's one of the reasons I read what I did about, in God's hands, these things can have, they can be your greatest asset. And that is, we come in here with a lot of guilt and shame, and different things we did while drinking, or whatever, and the response that typically comes out of that is anger and rage and things like that, as self-hatred, and then it comes outward, of course, and it's expressed as anger and hatred and rage outwardly. So there was no peace within me, and so when I started to have the experience of listening to fifth steps, I tell them frequently about, some of my information about who Brendon was, because all they see across from them is who Brendon is now. And sometimes it's quite hard for them, looking at who I am now, and reconciling that in their minds with the guy they're being told about. How do you describe that guy, or who I was before, and who you see sitting in front of you? How does that happen? Which is a powerful thing in and of itself. Just that's exactly what happened for Bill, when Evie was in front of him. What happened for Bob, Dr. Bob, when Bill was in front of him. So I'm sitting in front of this guy, and we're doing this fifth step, and he gets to, in the fifth step, he comes with his inventory on resentments, fear inventory, and sex inventory, like it describes in our big book. But that it also says that, illuminating every twist of character, every dark cranny of the past. And so I have them always write out a deep dark secret list, basically the take it to the grave list that you don't want to share with anybody, the things that you're ashamed of, the things you don't want anyone to know about. And so I'll let them pause there before we begin the fifth step, and I'll have them get quiet and write down on a sheet of paper all the things which didn't make any of those original 3 lists, and just write down what that is. And then we come back, we either read at the beginning or the end, really it won't matter. But we get to it. And when we did, he had several sponsors over the past where he had read some of that stuff. And there was some pretty horrific stuff in there, and that had happened to him. And they had just kind of glossed it over and not done much with it. And what I was able to do, it was actually a powerful experience, because see, his idea of God was very small, the small kernel. And then his idea of what this weight of what had happened to him and what was going on was much bigger than that. And what I did is, there's that powerful moment when you're sponsoring someone, you're sitting across from them, and you tell them your story, and you tell them a piece about your dark past and some of the things that happened to you, or some of the things you did, and it closer resembles what they're talking about. And they realize in that moment that, one, they're not unique, they're not alone, they're not alcoholic, and something else wrong with them, really. That what's going on is that they are alcoholic, they've suffered this thing or done this thing, and now but he's sitting across, and he can see that I'm not suffering from that. And so when you can sit across from somebody and they're not suffering from it, they can't deny the fact that there is something there greater than themselves, that there is something that's happened in that person, because they're sitting right across from them. Clearly they're not suffering from this. How is that possible? And so what happened in that moment is this idea of God and the size of that problem switched places, and so the idea of God became much bigger, that there was a pathway here, maybe, possibly. And he knew he wasn't alone. He knew that he had somebody that had gone through something similar. And so, and I also, frequently tell guys I sponsor, when I listen to those fifth steps, I don't just think that's just going to take care of it. We admitted it, turn it to God, and that's it. It's the end of the story. Sometimes some of the things I hear are traumatic, and I tell them to go seek outside help. And I tell them, like, look, you're going to need to do AA here. We're going to need to continue, but you're also going to need to find some other help outside there, which the big book talks about. Like, don't deny yourself the help of
of the men in this world. There's plenty of good psychiatrists, counselors, that kind of thing. So people that specialize in that kind of thing, because we don't just come in here and we just had some problems drinking and that's it. There's usually problems that created, and sometimes they're pretty profound. And so in this moment, this guy, he's still sober. He's been sober now, gosh, I don't know, like over 20 years, 20 something years. But we're great friends, and he's been able since that day. That for every guy, it's a little different, but for that guy, the intuitive thought was there. I started to share part of my past, which I never, ever thought would have any benefit to anyone. And that's the amazing thing about AA. It's taken the worst part of my life and made it of great usefulness to others. And I don't share it in meetings, those are usually stuff that I talk about at a fifth step, and that's where they have a place. And that's why it says in God's hands, these things have the power to heal or to help others to save their life, right? Because it gives them permission to be vulnerable, to be okay, to realize that I'm not alone and I too can do this thing. And when they do walk through that and they wake up to that idea of like, oh, I don't need to sit here and suffer anymore. I've been hiding behind this, forever. I can now walk a free man, right? And so then they can take that forward, and maybe they'll have the experience sitting across from somebody, and they'll have a fifth step they're sitting on one day, and they can share from their dark past something of their life, which lets that other man know across from them, and they then carry it to the next person and the next person, and then around the world it goes. So I'll pause there for a moment. Thank you, Brendon. ఈయన ఈయన విన్న 5వ సోపానం ఒక అనుభవం చెప్తున్నారండి. ముఖ్యంగా 5వ సోపానం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం గతంలో చేసిన చాలా బాధాకరమైన విషయాలు కానీ, మన లోపాలు కానీ, మనం ఇతరులకి ఏ రకంగా హాని చేశాం కానీ, రోషంతో కూడిన క్రోధం కానీ, కోపంతో కానీ ఎలా ప్రవర్తించాము, దీనివల్ల అవతల వాళ్ళని ఎలా బాధ పెట్టాము అనే విషయాలు ఏదైతే చాలా లోతుగా చర్చిస్తామో, ముఖ్యంగా 5వ సోపానం చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలని మనం మీటింగ్ రూముల్లో మాట్లాడుకోలేము. కానీ ఎప్పుడైతే స్పాన్సర్ ఎదురుగా కూర్చొని చేస్తామో, కొంతమంది అంటే కేవలం విని ఊరుకుంటారు. కానీ నా వరకు మాత్రం నేనేం చేస్తాను అంటే, నేను కూడా ఏమేమి అయితే ఆ రకంగా ప్రవర్తించానో, వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే ప్రవర్తించారో అదే రకంగా నేను ప్రవర్తించిన సంఘటనలు ఏమన్నా ఉంటే నేను వాళ్ళతో పంచుకుంటాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను చూసేది నేను ఏ రకంగా మెరుగ్గా జీవిస్తున్నాను అని చూస్తున్నారు తప్పించి, నేను గతంలో ఎలా ఉండేవాడిని, గతంలో నేనేం చేశాను, గతంలో నేను ఎటువంటి పనులు చేశాను అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి అది భాగమే అని ఆయన చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఉండే వ్యక్తిని ఒక రకంగా కనపడుతున్నాను, కానీ నేను ఆ రోజుల్లో ఏ వ్యక్తిగా ఉండేవాడిని అనేది వీళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నేను ఆ అనుభవాన్ని కూడా పంచుకోవటం మొదలు పెడతానో, ముఖ్యంగా నా రిజెంట్మెంట్ ఇన్వెంటరీలో ఏ రకంగా ప్రవర్తించాను, నేను నా భయాల ఇన్వెంటరీలో నేను ఏ రకంగా భయపడేవాడిని, సెక్షువల్ ఇన్వెంటరీలో నేను సెక్షువల్ గా ఏ రకంగా ఇతరులకి ప్రవర్తించేవాడిని సెక్షువల్ పరంగా, నేను చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అనిపించే అనుభూతి ఏంటి అంటే, ఓహో నాలాంటి వ్యక్తి ఇతను కూడా. అంటే ఎప్పుడైతే ఇతను కూడా నాలాగా ఉండి ఇతను కోలుకున్నాడో నాకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది, అంటే నేను కూడా ఈ వ్యక్తిలాగే మెరుగ్గా జీవించవచ్చు అనే అనుభూతిని పంచటమే ముఖ్యంగా 5వ సోపానంలో మనం ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళం కూర్చొని ఎదురుబోదురుగా మన అనుభవాన్ని పంచుకోవటమే అని ఆయన చెప్తున్నారండి. ఇది నాకు బాగా పనిచేసింది. ముఖ్యంగా వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడైతే అనుభవాన్ని పంచుకుంటానో, నాలో ఏ రకమైన పశ్చాత్తాపం కానీ లేదా నేను బాధపడుతున్నట్టు కానీ వాళ్ళకి కనపడినప్పుడు, ఓహో ఈ రకమైన అనుభూతిని నేను కూడా పొందొచ్చు అనే నమ్మకాన్ని నేను వాళ్ళకి కలగజేస్తాను. వాళ్ళు కూడా నేను ఎలాగైతే ఇప్పుడు ప్రశాంతత పొందానో నేను కూడా ఆ రకమైన ప్రశాంతత పొందవచ్చని వాళ్ళకి నేను హామీ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అదే ఈ ప్రోగ్రాం అంతా కూడా మనం ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళం సహాయపడటం, ఒకళ్ళ అనుభవాల నుంచి ఇంకొకళ్ళ అనుభవాల ద్వారా తోడుకోవటం,
మెరుగ్గా ప్రశాంతంగా జీవన ప్రయాణం కొనసాగించటమే ఈ ప్రోగ్రాం అంతా కూడా నేర్పించేది. ఈ అనుభవాన్ని ముఖ్యంగా 5వ సోపానం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఎందుకంటే 5వ సోపానం చేయటం అనేది మనం మీటింగ్ లో ఏ విషయాలు అయితే పంచుకోమో ఆ అనుభవాన్ని అంతా కూడా కాగితం మీద రాసుకొని వచ్చి ఆయన జీవితాన్ని నా చేతుల్లో పెడుతున్నట్టే ఆ అనుభవాన్ని నేను కూడా అలాగే ఆయనతో పంచుకోవటం అనేది జరిగినప్పుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళకు సహాయపడటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా స్పాన్సర్షిప్ సోబర్గా ఉంచటమే కాక మెరుగైన జీవితాన్ని కూడా ఆనందాన్ని, స్వేచ్ఛని, ఉల్లాసభరితమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుందని ఆయన అనుభవంలో చెప్తున్నారండి. యా బ్రెండన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, thank you very much. So I'm going to share a couple quick other things so we can leave some time, I think, for questions according to the schedule that I have. So, you know, like I said, I've sponsored a ton of guys, you know, and some of them, you know, do make it, you know, which is always great. I have a lot of guys that have been sober a long time now, and then they sponsor people and so on and so forth. So, and we like to get together once in a while. I'll talk about that at the end, because we do become a family, right? Like I'm sure that you guys in here are close, that, you know, whether you sponsor each other or not, but that you support each other, and it does become like a family of sorts. Some people here refer to their chosen family, I guess. So I've had the experience, you know, of you know, there's that intuitive thought that starts to develop and starts to happen, and they call it our vital sixth sense. And so I'll be sitting across from a guy, and sometimes I'm inspired to say certain things, you know, or take certain action. And then other times, you know, and I crack up about that a little bit, because there's times when things come out of my mouth when I'm sitting across from a new guy that I'm like, wow, that's pretty good stuff. I had to write that down, you know, and it just seems like, you know, something I've never said before. Something just comes out in a certain way that, you know, it seems kind of inspired. And so I had this experience once where I like to ski, snow skiing, alpine skiing. And I was coming back from this. I was supposed to chair a meeting that night at a treatment center in our community. And there was a huge wreck, and there was a big backup, and I didn't think I was going to make it. And so I called, you know, literally I called about 45 people, you know, and I was trying to find somebody just to cover. It's a very simple request. I just need somebody to show up, share for, you know, 20 minutes on their first 3 steps of their sobriety, and that's it, you know. And I couldn't find anybody, and that's very unusual for me, because I know a lot of people, you know, and I've been sober a while by then, and so I'm calling everyone I could think of. No one's answering. People have other commitments. People are out of town. Nothing's working. And finally, one of the people in the car said, you know, Brendon, maybe you're supposed to chair that meeting, and maybe by some miracle you're going to get there in time. And so I was like, well, I guess we'll see, because I can't find anyone. And so we end up, I parked my car and I ran in. It was a couple of minutes after the meeting started, but they always have this preamble part, and they read how it works and the 12 traditions. And so I come in, and just as I walk in, the guy that's secretarying the meeting, and I'm the chairperson who's going to share that night, sees me. The guy he found last minute sits back down in the crowd. I sit down, and he goes, and now I'm going to turn it over to Brendon, because it was literally just this perfect timing. I mean, literally, bam. It was like we planned it or something, right? And which kind of gave me a good chuckle. And I told him, you know, who I was. I told him a little bit of my story, and I said in the beginning, I said, you know, I shouldn't have made it on time. I don't know how I did, and I explained what had gone on, and I said, by some miracle, you know, I got here at the time I did with perfect timing. I go, so I'm here for somebody. And that's the thing, is that whenever I speak or I go somewhere, I do anything, you know, I'm not there for everybody. I might be there for one guy, you know, and the gift is, I don't know who that is, you know. And so I'm sitting there, and I said, you know, I'm here for somebody probably. I just don't know who that is. And they take a break at this meeting. They have a break in the middle, and they let the guys go out and smoke and come back in. And so halfway through the meeting, this guy walks up to me, and he says, I know why you're here. And I'm like, okay, you know, and I kind of smile, because I'm thinking, okay, you know, who's this? What's he got? But he looked kind of familiar. And then he said, you know, I think you knew my brother. And I said, your brother? He goes, you went to Redmond? And I said, yeah, and Redmond High School. And his brother, he said his name was, he told me his name, his last name, and he said, I'm TJ's brother. And
and the hair stood up on the back of my neck, and I almost started crying right in front because our friend TJ, he used to drink with me, and he was a great guy. He actually was one that was able to kind of stop and moderate. Didn't need AA at that point, and he had done the responsible thing one night, warmed up his truck after going out to a local bar with some friends, and he didn't want to drive home, and so he turned his truck on and got in the back to stay warm, and the truck caught fire and he burned up and died. And so he was the last son. There's only 2 sons. He was the other son, the younger one. And he said, when you ran through, and I was in a rush, right? I ran through the lobby there, and he was standing by the machine, and he was pretending to get something to drink. And he told me what his plan was. He was going to leave, and he was going to go kill himself, because and this came out in his fifth step later about how he was convinced that his dad had always wished that it was him who had died and not his other brother. And when he saw me run through, he knew who I was from being at the same school I was at. And his thought was, well, if this guy, there's a sign from his brother TJ, because he knew instantly associated me with his brother. And he realized that if that guy can get sober, that's what he told himself, so that guy can get sober, maybe I can. And so he actually came back to the meeting. Now, if I had been on time like I normally am, a little bit early, I sit there, maybe he would have seen me and had the same thing. I don't know, but I happened to run through at the exact moment he was out there when everyone else was in the meeting, and he was about to sneak out the door, and he went to the machine really quick to get something to drink because I was approaching, and so he went to hide, and then he realized who it was, and he returned to the meeting. So that guy, we went through the steps. He did get sober. He just, I don't know, he just celebrated like 15 years, something like that. But he sent me a picture of their ultrasound, and when he first had a baby, and said, hey, I wanted you to know first, even before my family, and he put his laughing face, whatever, and he said, thank you. And it doesn't have to do with Brendon, but to watch that happen, that I was willing and available, and that family, instead of losing another son and having none left, their family is now growing, and he just had his second child. So I get to have that experience too, and those are the kind of experiences where I'm just like, it takes my breath away for a moment, and I realize, my God, like, if I had found somebody else to chair, it wouldn't have been me. So it was right. Like, I always just kind of dismiss it. I'm very dismissive on things like that, but it was true that I was the person that needed to chair that meeting, and I always like to tell my guys that God makes use of what he has to work with. And sometimes it's somebody like me, and sometimes it's somebody like you. And I also tell them not to worry, because don't worry, God has factored your stupidity into the equation, and not to worry about that. So I'll pause there, and then I'll say one final thing before we go to questions. థ్యాంక్ యూ బ్రెండన్. ఆయన ఇంకొక అనుభవాన్ని పంచుతున్నారండి. ఆయన ఒకసారి ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో సుమారుగా 45 మంది పేషెంట్లకి తన అనుభవాన్ని పంచుకోవాల్సిందే, ఆ మీటింగ్ షేర్ చేయాలి. అక్కడ ఆయన ఒక 20 నిమిషాల్లో మొదటి 3 సోపానాలు ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది ఆయన అనుభవాన్ని పంచుకోవాలి. కానీ ఆయన మీటింగ్ కి వెళ్ళటానికి సమయం దాటిపోతుంది, నేను సమయానికి అందుకోలేను చెప్పి చాలా మంది మిత్రులకి ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందంట. వాళ్ళు ఏమన్నా వెళ్ళి షేర్ చేయగలరా, ఎందుకంటే ఆయనకు ఆలస్యం అవుతుంది, నేను మీటింగ్ సమయానికి అందుకోలేనేమోనని చెప్పి. కానీ ఈయన ఎవరెవరికైతే ఫోన్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ కారణాల వల్ల, వాళ్ళ ఆ రోజు పని ఒత్తిడి వల్లనో, వాళ్ళకు సమయాభావం లేకపోవటం వల్లనో, మాకు కుదరదు అంటే ఈయన మొత్తానికి దేవుడి పైన భారం వేసి ఆ మీటింగ్ కి వెళ్ళటము, సమయానికి చేరుకోవటము. అప్పటికి ఆ మీటింగ్ ప్రారంభమై వాళ్ళు అక్కడ ఏదైతే మనలాగా సాహిత్యం అక్కడ చదవటంతో, ఆ సాహిత్యం చదివే టైంకి ఈయన మీటింగ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఈయన అనుభవాన్ని షేర్ చేయటం వల్ల ఆయన తెలుసుకుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఈయన తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకుంటాడో, నేను ఎలా ఉండేవాడిని, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను అనే అనుభవాన్ని పంచుకుంటాడో, బహుశా అందరికీ ఈయన అనుభవాన్ని వర్తించకపోవచ్చు, కానీ ఎవరో ఒక్కరికి మాత్రం అది బాగా హత్తుకుంటుంది, వాళ్ళు పట్టుకోగలరు.
అనే అనుభవాన్ని చెప్పారండి. ఆ మీటింగ్ లో ఏం జరిగిందంటే మీటింగ్ మధ్యలో అక్కడ ఒక సిగరెట్లు తాగటానికి బ్రేక్ ఇస్తారంట. అయితే ఆ బ్రేక్ లో ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి నువ్వు పలానా వ్యక్తివి కదా, నువ్వు పలానా స్కూల్లో చదువుకున్నావు కదా అని అడిగినప్పుడు అవును, నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావో నాకు అర్థమైంది అని చెప్పాడంట. అప్పుడు ఈయన నేను నిన్ను గుర్తించలేదు అంటే నువ్వు పలానా వ్యక్తి నీకు తెలుసా అనగానే ఈయనకు రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయంట. ఎందుకంటే అతను ఈయనను కలిసి ఇద్దరు తాగేవాళ్ళంట. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా విపరీతమైన తాగుడేం తాగేవాడు కాదు, మోతాదులో తాగేవాడు. ఆయన సోదరుడు అన్నమాట ఈ వ్యక్తి, పలకరించిన వ్యక్తి. అతను ఒక ప్రమాదంలో ఆ చనిపోవటం అనేది జరిగింది. కానీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ బతికున్న వ్యక్తిని అరే నీ సోదరుడు బతుకుంటే బాగుండేదిరా, నువ్వు చచ్చిపోతే బాగుండేది అని ఎప్పుడు ఆయన తిట్టేవాడంట. సో ఈయన ఈ రోజు ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ప్లాన్ ఏంటంటే ఈయన కలిసిన మిత్రుడు నేను నా జీవితాన్ని ముగించేసుకుందాం అనే నిర్ణయానికి వచ్చాడంట. కానీ ఎప్పుడైతే ఈయన అనుభవాన్ని విన్న తర్వాత అరే ఈయనే మారంగా నేనెందుకు మారలేను అనే కోరిక నాకు పుట్టింది. దానివల్ల ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈయనతో కలిసి పనిచేయటం, సోపానాల ప్రయాణాన్ని కొనసాగించటం, ఇప్పుడు సుమారుగా 15 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉండటం, ఆయనకి 2 పిల్లలు పుట్టటం, ఇటువంటి అద్భుతాలు ఈ ప్రోగ్రాంలోనే జరుగుతాయండి. నిజంగా నేను ఆ మీటింగ్ కి నేను పోకుండా, నా అనుభవాన్ని ఇవ్వకుండా ఇంకెవరినో పంపించుంటే బహుశా ఈ మిత్రుడు చనిపోయేవాడేమో ఆ రోజు. ఇలా భగవంతుడు నన్ను ఒక పనిముట్టుగా వాడుకోవటమే కాకుండా నా అనుభవం ద్వారా ఇంకొక వ్యక్తికి జీవితాన్ని ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అదే స్పాన్సర్షిప్ లో అనుభవం అని ఆయన చెప్తున్నారండి. యా బ్రెండన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, and to wrap this up, I'll say this, that my sponsor and I, my current sponsor is Kenny D. He's been my sponsor now since about 6 or 7 years sober, so he's been my sponsor about the last 23 years almost. And we meet once a month with all of his sponsees, and I meet frequently still with some of my sponsees. And these are people that have gone through the steps, they're sponsoring others, and down the line. So it's basically, people that are, have gotten to their amends and they're in 10, 11, and 12, and so it's kind of like an accountability type group in a way, but it really, the primary focus is about how we can share in our spiritual practices or whatever we're doing lately, and stay on the firing line and kind of, talk about, we call it the lesson, but it's really not, I don't know if we call it a lesson, but I mean, that's what we say in our literature, in our meeting with my sponsor. And so we'll go around the room, we'll do meditation together, we'll lead through. And so this aspect that we have in our group is that we're a group of men that have been saved from a life of, jails, institutions, death. And, now we're men of our community. We're people that, are helpful to others and live a very different life now. And most time we would have to tell people we're alcoholic, they would never know otherwise, because we function like other people out there, right? And but it really has that element of what I read there on the last pages that we read on 153. It says we commence this work shoulder to shoulder with the new man, and that really is there. There's no hierarchy. These guys aren't indebted to me or anything like that, that we are commencing shoulder to shoulder, that my life is on the line just as their life is on the line, and that we're here in deadly earnestness to try to help others in any way possible that we can, inside AA and outside. AA has given me a life outside of the fellowship, right, where I'm able to carry these spiritual principles into all my affairs, in my community, in my relationships, and things like that. And so we lead through, and somebody will bring something to read, and they'll talk a little bit about their experience. And a lot of times it's, it's outside it's outside AA literature. It's stuff that they're currently, what is your current spiritual practice?
whatever that is. And we have a great mix of people in that group. I mean, we have probably almost every religion, represented there, but we're not a religious, group. We're just, people are just talking about their honest, current spiritual nature. And it's funny that despite what it is or anything that's read, even if it's something other than what I follow, there's always something in there that I can relate with or get out of, and it does expand, my experience a little bit further. So with the guys I sponsor now, and especially in this time now when we have the pandemic going on, is that it's become much more important. And it's not the first time. I actually sponsored somebody over the phone prior to this whole shutdown. I sponsored somebody 30 miles north of the Arctic Circle in Kotzebue, Alaska, in the middle of nowhere. So this thing isn't just face to face. This thing can affect over the phone, or as we're doing here in this meeting. And that's the thing, is that my experience helps the guys that I come in contact with. There's people that will hear me that won't hear you, but more importantly, there's people that will hear you that will never hear me, or I'm not their messenger. Like, that's why I believe so strongly that every person in here, every person even in this meeting right in here right now, is uniquely useful to somebody. Somebody will be sitting in a meeting somewhere, and they will be at a point, a breaking point, or whatever you want to call it, but they'll be at a moment where they were able to hear you and your message that you have to share. Whatever your experience is, whatever it is, it will strike a chord with them, and they'll realize maybe they're not alone. Maybe they can do this thing too. And maybe they'll ask you to sponsor them, or you'll see their face of hopelessness and you'll make the approach, on that new guy, and then maybe they'll lead a different life. And who knows what their effect is on this world or in the community, in their family. Those are the experiences that I hold near and dear to my heart. So I want to thank you so much for allowing me to share a little bit of my experience. I have lots of stories on sponsorship, but I hope I've kind of led through some of the literature, what we're talking about, and explain it in a way that kind of brings it home for you. So thank you, and I appreciate it. థ్యాంక్ యూ బ్రెండన్. సో ఆయన చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటేనండి, ఆయన కరెంట్ స్పాన్సర్ పేరు కెన్నీ అండి. ఈయన ఎప్పుడైతే 6 సంవత్సరాలు సోబర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయనతో పనిచేస్తున్నారు. అంటే దాదాపుగా 23 ఏళ్లుగా ఆయన ఆ స్పాన్సర్ తో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు నెలకొకసారి ఆ కెన్నీ గారు వాళ్ళ స్పాన్సీలందరినీ పిలుస్తారు. అలాగే ఈ స్పాన్సీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎవరెవరిని స్పాన్సర్ చేస్తున్నారో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక చోట సమావేశం అవుతారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా చాలా మంది 10, 11, 12 సోపానాలు ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి సమావేశంలో పాల్గొనటం, ఒకళ్ళ అనుభవాలను ఒకళ్ళని పంచుకోవటం, ఇవాళ ఎలా జీవిస్తున్నాం అనే అనుభవాన్ని పంచుకోవటం అనేది సామూహికంగా అందరూ కలిసి ప్రార్థన ధ్యానం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుందండి. ఈ సమావేశంలో వీళ్ళు చూసేది ఏంటంటేనంటే, దర్యాప్తుగా అన్ని మతాలు వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు ఈ మా సమావేశంలో ఉంటారు. కానీ ఇదేది ఒక మతానికి సంబంధించిన గ్రూప్ కాదు. కేవలం ఇది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్, తాగుడు సమస్యతో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉండే గ్రూప్ గా మేము గుర్తించడం జరుగుతుంది. మేము ఆల్కహాలిక్ అనే విషయాలను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాము. మా అనుభవాన్ని పంచుకుంటాం. ఈ రోజు ఎలా చేస్తున్నాం అనే అనుభవాన్ని పంచుకోవటం ద్వారా ఒకళ్ళని పాఠాలను నేర్చుకుంటాము అని చెప్తున్నానండి. దీంతో పాటు ఆయన మనకిచ్చే సందేశం ఏంటంటేనండి, ఈ మీటింగ్ లో మనం ఎవరైతే అందరం పాలు పంచుకుంటున్నామో ఈ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మిగతా వ్యక్తి కన్నా కూడా విభిన్నమైన వ్యక్తి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మనందరం విభిన్నంగా ఉంటాము. కానీ మన విభిన్నత ఇంకొక వ్యక్తికి మన అనుభవాన్ని అతనికి అనుభవం కూడా ఉండొచ్చు. ఆ రకంగా మనం ఒకరికొకరికి ఉపయోగపడతాము. ఈ పని చేయటం ద్వారా ఇవాళ మెరుగైన జీవితం ఎలాగైతే ఆయన పొందుతున్నారో ఆ మెరుగైన జీవితాన్ని ఇంకొకరికి పంచటమే, దేవుడి పనిముట్టుగా ఈ సాధనాన్ని వాడుకోవటమే ఆయన జీవితంలో బాగా పనిచేసిందని చెప్తున్నారండి. అలాగే ఆయన ఇవాళ మన మధ్యలోకి వచ్చి తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నందుకు, ఆ అనుభవాన్ని మనందరం విన్నందుకు ఆయన మనందరికీ
ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామండి. Thank you, Brendon, for your wonderful experience that you have shared with us. And on behalf of the group that have listened here to your experience, we thank you on your behalf, on our behalf to you. And we are also practicing similar things what you have shared with us. We are also into actively sponsorship. We conduct yearly Rule 62s. We are also having workshops on steps and traditions. So we are similarly practicing things what you have shared with us. And it was really wonderful listening to you, listening to your experiences. Thank you, Brendon. Thank you so much.